In Punjab, one of the biggest issues facing people in the agrarian belt is rising cancer cases. It's almost an epidemic in some parts. This has led to deep anger among the people, and incidents of villagers chasing away candidates and their agents with black flags have been reported in several villages. But as Netas canvass for votes, even this deadly disease has gotten politicized. Anand Patel reports. Amidst all the hullabaloo of the general elections, Kuldeep Singh waits for his train sitting on platform number 2 at Bathinda railway station. He is here to catch the train to Rajasthan. His destination, the Acharya Tulsi Cancer Hospital in Bikaner. In the absence of good and affordable cancer care, dozens of patients from Punjab head to Bikaner for treatment. फरीदकोट गए सीगे फरीदकोट दे हस्पताल दे विच बुरा हाल है कोई टेस्ट नहीं कोई ओह नहीं करते मेरे जांच करके कंप्यूटर ना वो करनी थी कहते 3 तरीक को डॉक्टर आऊगा इतना महीना इलाज टेस्ट हो जाते हैं कोई गौर नहीं जिमें भी अपना फरीदकोट हस्पताल बनाया इन्होंने बहुत तकलीफ है उत्थे टेस्टां दा पैसा पूसा पूरा लिया कहते फिर इलाज होगा ते साथों ले ले वो फिर तो बाद असीं तां अख के बीकानेर वजे. Excessive use of pesticides has poisoned the groundwater of Punjab's Malwa region. Once famous for its cotton crop, the region is now notorious as Cancer Belt. While the national average is 80 per lakh persons, incidence of cancer is 107 in Malwa. A state government survey conducted last year paints a grim picture. Over 30,000 deaths in the last 5 years due to cancer. Survey has identified 23,000 cancer patients. 84,000 people have been identified with cancer symptoms. Dozens of villages in Muktsar, Mansa and Bathinda districts are battling cancer. Jajjal village has reported the maximum number of cancer deaths in Talwandi Sabu. The frequent news reports have angered villagers. They don't want to talk about it anymore. गांव के लोग बताना नहीं चाहते ज़्यादातर ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. The Badal government has started a cashless scheme for cancer treatment. A sum of rupees 1.5 lakhs is disbursed to the hospital directly. But only those with a recommendation from a local MLA or Akali Jathedar managed to get their files cleared. पहला मेरी नानी दे ही फिर मेरी माता दे सी फिर मान के मेरी मासी दे ही हुण मेरे मामा जी दे. अच्छा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜਿਉਂ ਬਹੀ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕੱਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਮਰ ਗਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ पूरा जोरां ਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ. अच्छा अपने सरकार से मदद मिलती है जो कुछ नहीं मिलती मदद ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 4 ਮਰੀਜ਼ ਗਿਣਾਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਦੇ ਸੱਚ ਕਹਦੇ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਧਰ ਕੇ ਚਾਹੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਲਾਏ. The anger in this region is growing against the politicians. Incidents of villagers chasing away candidates and their agents with black flags have been reported in several villages. The candidates, however, are unfazed and seem to feel that even cancer can be politicized. I asked for some additional funds for cancer patients. I think I've sent about 500 applications to the government of India. Nobody's received anything. We've done whatever we could. We've put it in Patiala Rajendra Hospital also. So we've upgraded our own facilities. We've provided this new scheme. But at the end of the day, you still, like I said, you need a team which needs to get down to the bottom of what is causing this. The Chief Minister seems to have set up some kind of a fund where they pay almost about £1 lakh to every patient. But then most people do not have access to actually go and see the Chief Minister. And then 1 lakh is precious little when you're fighting cancer. During the 2012 assembly polls, the Akali Dal had promised 3 cancer hospitals in Punjab. But so far, the only progress has been a foundation stone at Mullapur near Chandigarh. The failure of successive governments to live up to their promises has forced the cancer-affected families to look for an alternative
to shake up the decision makers during the Lok Sabha elections. Village after village, it's the same story. Cancer patients are in neglect. And it's only after the cases are reported in the media that the administration wakes up to their woes. No wonder candidates are facing a lot of anger from the voters in these rural areas of Malwa region. With camera person Arpit Jaiswal in Batinda's Malkana village, Anand Patel for NDTV.